Dear students, in this lecture we shall define the most important and an interesting concept which is called continuity. So before going to define the definition of continuity, so let us start with some examples graphically. So for example, the equation of a line. So for example, let us consider this graph, and so this is y equals to 2x plus 1. Starting లో లిమిట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేశాను. y equals to 2x plus 1 or like x plus 1 or x minus 1. Now so this is the graph of this. Now so 0, 1, 2, 3 and so on up to this is plus infinity, and so these are all minus infinity, and this is 1. Now here what you can observe, so then say the graph, so there are no breaks or holes on the graph, so this is goes, there is no gap or hole. So for example, let us check the continuity or limit at x equal to 0. Then what happens? So you know how to evaluate the limit for this function at x equal to 0. So first of all, find out the left hand limit. Limit extends to 0 minus f of x, and f of x goes to from 0 from left hand side. Then what happens? So this graph is approaches to 1, so therefore the left hand limit for this is 1. Limit extends to 0 plus then f of x. As x is approaches to 0 from right hand side, then f of x is approaches to, as x is approaches to 0 from right hand side, then the function value is approaches to 1 only. So these are left limit and also right limit for the function value. So this is also equals to 1, and so here we can write the function value also, right? And what about the function value? Here f of 0 is also defined. F of 0 is also equals to 1. Now so the left hand limit is exist, right hand limit is exist, so both are exist. Therefore we can write this as a limit extends to 0 f of x, so which is equals to 1, and that is equals to function value also. So this is function value. So in this case we say that it is continuous at x equal to 0. So what is the difference between the limit and continuity? So the limit is nothing but limit extends 0 f of x is exist, and so what like it is so no need to define the function value at x equal to 0 also, no problem for limit. If whenever it is equals to the function value, then only we say that it is a continuity or it is a continuous at a particular point. So means for example, let us take one more example. So same problem, but so the graph is defined like this. Again it is y equals to x plus 1, but here at x equals to 1, so let it be this is 3, this is 0, minus 1, minus 2 and so on. Now so define the values. At x equals to 0, no problem, so this continuous will be there. Now at x equals to 1, let us take at x equals to 1, so the limit is extends to 1 minus f of x. See, as x is approaches to 1 from left hand side, then f of x is approaches to, this is 3, right? And similarly, so limit extends to 1 plus f of x. As x is approaches to 1 from right hand side, then f of x is also approaches to 3. So both the limits left and right are limit for one here exist, and they are equal, therefore the limit is exist. Now so for example, the function values are defined. See here there is a hole, right? So for example, the function value is defined here, then this is, let it be it is 1, let it be this 1, means it is f of 1 is equals to 1 defined. So here what happened? Limit extends to 1, f of x is exist or not? Limit exist కావాలంటే ఏం కావాలి మనకి? లెఫ్ట్ టు రైట్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అండ్ సేమ్ కావాలి. సో దే ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు 3. బట్ హియర్, so this limit value is not equals to the function value.
in this case the function y equals to 2x plus 1 is not continuous at x equals to 1. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది బట్ నాట్ కంటిన్యూస్. సో కంటిన్యూటీ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఆ లిమిట్ వాల్యూ అనేది ఫంక్షన్ కూడా ఈక్వల్, ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ కావాలి. సో ద లిమిట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1, దట్ ఈస్ 3, బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎందుకు ఇక్కడ 1 ఉంది బట్ లిమిట్ వాల్యూ 3 వచ్చేసింది. సో వేరాజ్ ఇన్ దిస్ కేస్ సో లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్, ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. అంటే కంటిన్యూటీ కావాలంటే జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అయితే సరిపోతుంది. అంటే ఏంటి, కంటిన్యూటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లిమిట్ ఫస్ట్ కంపల్సరీ తెలిసి ఉండాలి. జస్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది ఓన్లీ ఫంక్షన్ వాల్యూ అక్కడ డిఫైన్ చేయబడి ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అండ్ ఈక్వల్స్ టు ద సేమ్ లిమిట్ దెన్ వీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి, f(1) is not defined. In this case also the function is not continuous only at 1. మిగతా కేసులో ఇక్కడ బ్రేక్స్ కానీ హోల్స్ కానీ ఏం లేవు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ continuity everywhere except 1. And or simply here we can say that the graph of the function is continuous when it is possible to draw the graph of the function on the plane of the paper, so without lifting the pen, see if you draw this diagram then so here so we cannot lift our pen, right? సో పెన్ను లిఫ్ట్ చేయకుండా డ్రా చేసాం అనుకోండి కంపల్సరీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో వేరాజ్ ఇన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇలా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇక్కడ ఏమైంది హోల్ వచ్చేసింది అంటే మళ్ళీ బ్రేక్ ఇచ్చేసి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take one more. సో దిస్ ఇస్ యువర్ xy plane. నౌ సో ద ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంది 0 వరకు, మళ్ళీ 0 నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇలా వచ్చేసింది. సో ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా కదా మీరు చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు సో టోటల్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇక లిఫ్ట్ చేసేసాను పెన్ను. సో పెన్ను లిఫ్ట్ చేయకుండా డ్రా చేసాను అనుకోండి, దేర్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. సో యూఆర్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. టోటల్ కంటిన్యూస్ కాదా, నో. సో ఎట్ 0 ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 వరకు లిఫ్ట్ చేయకుండా డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అప్ టు 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 0 తర్వాత ఇన్ఫినిటీ వరకు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. బట్ సో ఎంటైర్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ కాదంటే నాట్ కంటిన్యూస్ అని చెప్పండి. అండ్ వి నో ద పారాబోలా. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్. సో y equal to x². Now is it continuous or not? Yes, it is continuous. Since see here I am sketched the graph without lifting the pen. పెన్ను లిఫ్ట్ చేయకుండా స్కెచ్ చేసాను చూడండి. సో దేర్ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. సో కంటిన్యూస్ కావాలంటే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ కావాలంటే అర్థమైంది కదా. సో అక్కడ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఎగ్జిస్ట్ అయిన లిమిట్ ఏం కావాలా, ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ కావాలి. సో నౌ లెట్ us define the continuity at a point. So the definition of continuity at a particular point. So let us consider, let f of x be a function which is defined on consider with a closed interval like a comma b, closed interval a comma b. Then so here we can define the 3 cases. So here the particular point may be between a and b, so maybe end points. So left hand point gochu, right hand point gochu. So if the continuity at the interior like in between a and b, then so what are the conditions that should be satisfies. So in this case f is said to be continuous. Here f of x is continuous at an interior point. So let it be interior point, let it be is x equal to c. Here c is a less than c less than b అవుతున్నట్టు. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఏం కావాలి చూడండి. సో లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు c, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, అదేవిధంగా ఎఫ్ ఆఫ్ సికి ఈక్వల్ కావాలి, అంతే కదా ఇంతకుముందు గ్రాఫికల్గా చెప్పినప్పుడు. So the function f is said to be continuous at x equal to c if and only if limit extends to c, f of x equals to f of c.
Next, second one. Here f is said to be, or f of x is right continuous. Now, so sometimes we say that it is right continuous at x equals to a only, since a is a left end point. If limit x tends to a plus f of x is continuous f of a ki equal. So this is our closed interval, right? So a to start avutundi, b to end avutundi kada. Now, so at x equal to a, there is no left part. So compulsory emutundi, only the limit x is approaches to a from right hand side only. There is no left part. So here x equals to a దగ్గర continuity check చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Only right hand limit of a and the function value కి ఈక్వల్ కదా చెక్ చేసుకోండి. That's it. So this is right continuous. Right continuous ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వల్. లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ కంటిన్యూస్, అదే సిమిలర్లీ రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. సో సిమిలర్లీ దట్ ఈస్ this f is left continuous. F is said to be left continuous at x equals to b if limit x tends to b minus f of x. ఇది వరకు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కంటిన్యూటీ కావాలంటే ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ కావాలి, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వి సే దట్ దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది అండ్ లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఒక ఇంటీరియర్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ కావాలి, రైట్ కావాలి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి మైనస్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఎక్స్టెన్స్ టు సి ప్లస్, బోత్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ యాజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు సి. సో let us write a note on this. So the first point. So this is the point. Let E is any subset of R and F is a function from E to R. So let us take A is any point of the given interval E. Then the f of x is said to be continuous at A if and only. So continuous interior any end point can call and take limit extends f of x equal to f of c. So what does it mean? That is if and only if both right hand limit, left hand limit exist and they are equal and equals to function value. So ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మన కంటిన్యూస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? సో ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినా చెక్ చేయొచ్చు. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర కంటిన్యూట్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ కనుక్కోండి. If they are not equal, then it is not continuous directly. Okay, now if they are equal, now you need to check the function value. Okay, if left limit exists to right limit exists to, they are equal but not equal to function value, also not continuous. Okay, so these are the conditions you need to check for continuity at a particular point. So note number 2. So the entire function f is continuous on closed interval a comma b. అలా మన డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం కదా. సో టోటల్గా ఎంటైర్ ఇంటర్వల్లో ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ కావాలంటే ఏం కావాలి చూడండి. సో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఏ టు బి, ఇన్ బిట్వీన్ ఏ టు బి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి దెన్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ బి కంటిన్యూస్. అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు బి కావాలి. So if the function that satisfies all these three conditions, then we say that the function f is continuous on closed interval a comma b. ఇంకా ఇంటీరియర్ పాయింట్ సి అని తీసుకున్నాం డెఫినేషన్లో. సో పర్టికులర్ పాయింట్ సి తీసుకున్నప్పుడు దగ్గర కంటిన్యూస్ కావాలి. అదేవిధంగా లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర, లెఫ్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర రైట్ కంటిన్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అండ్ రైట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఈస్ దీస్ టూ కండిషన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటీరియర్ దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లిమిట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అండ్ check the function value. So next third point is the function f is not continuous, means it is discontinuous at x equals to a. So particular point దగ్గర x equals to a అనే పాయింట్ దగ్గర డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది అంటే ఏ కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్, రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ బోత్ ఆర్ ఎగ్జిస్ట్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ కావచ్చు. అండ్ సో లెఫ్ట్ లిమిట్, రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ and but not equals to the function value. That is one more case.
and show at the left hand limit or right hand limit, both are fails to exist. So in these three cases the function may be discontinuous or not continuous at a particular point x equals to a. In that first one, limit x tends to a plus f of x and limit x tends to a minus f of x both exist but not equals. So in this case the function is not continuous at x equals to a. So this is also one case. X right hand limit to left hand limit both are exist and are equal but not equals to the function value. So both left to right exist and are equal but not equals to f of a. Then in this case also the function is not continuous. So in this case also the limit is not not continuous. One or both of the limits fail to exist, like right hand limit and left hand limit. ఇందులో ఏదో ఒకటి ఆర్ రెండు fail to exist or exist కాకుండా కానీ continuous కాదు. So these are the three cases for the given function is not continuous. ఇప్పుడు చూడండి, both the limits are exist not equal, limits are exist equal but not equal to f of a, and the third case is one or both of the limits fail to exist. So let us see some examples, or so we may consider these examples as property also or properties, or we can use like a formula or property. So the first thing is every polynomial function is continuous on a real number set. So no need to check the limit comes for a polynomial. So it is always a continuous on real numbers. See why it is always continuous, since we know that limit x tends to a polynomial function p of x is always p of a and since we know that limit x tends to a p of x is p of a, so that's why it is continuous. Or if we see the graph of any polynomial function, that is continuously, so there are no breaks or holes on the graph. Second property, the rational functions are continuous at every point on R where the denominator is not 0. So it is in the form of p of x by q of x, right? So p of x, q of x, so both are polynomials. So therefore every polynomial is a continuous function, but here the denominator is there, so the denominator is not equal to 0, then it is continuous everywhere except these points. So rational function is always continuous every point on R except the denominator is 0. So the third one, we know the mod x graph, right? F of x equals to mod x is continuous everywhere, is continuous on R. Since we know that the graph of this mod x graph is a V shape, right? So mod of x or mod of x plus 1 or mod of x minus 1, everything is continuous on R. Since the graph is continuous, if we check at every point on R, it will be continuous. So all the trigonometric ratios are continuous where they are defined. So indirectly it says that every function is continuous on its domain. So domain అంటే ఇన్పుట్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అది వ్యాలిడ్ కావాలి కదా, సో వ్యాలిడ్ ఏంటంటే కంపల్సరీ అది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఎవ్రీవేర్. As we know, all the graphs are for trigonometric ratios, sin, cos, tan, cot, secant and cosecant, right? So the trigonometric ratios are sin x, cos x, tan x and cot x, secant x and cosecant x. So these are all continuous functions. So sin and cos are continuous everywhere, tan and secant, so these are continuous everywhere except odd multiples of pi by 2, and cot x and cosecant x are continuous everywhere except integral multiples of pi. ఎందుకంటే integral multiples of pi అయినప్పుడు cot x cosecant x డిఫరెంట్ కాదు, so that's why it is not continuous. So means all the trigonometric ratios are continuous on their domains. So remember this point. Next, the fifth one,
root f of x is also continuous. Root f of x is continuous. Is it continuous everywhere? No, it is continuous when f of x is greater than or equal to 0. అంటే దాని యొక్క డొమైన్లో అది కంటిన్యూస్ అవుతుంది అంటున్నాడు. So the last example or a property, if f is continuous at c and g is continuous at f of c. F is continuous on c at c and so the g is continuous at f of c. Then the composition g compose f is also continuous at c. So this defines the composite functions. As we know, the composite definition in functions, right? So g compose f is continuous at c whenever f is continuous at c and g is continuous at f of c. So do remember these 6 points for solving some problems whenever it is required. So simply you can write it is continuous on that particular domain. So here example, show that f of x equal to cos of x square. Here x is any real number, so it is continuous on R. So we need to show this cos of x square, not cos square x, it is cos of x square is continuous function. So that here we need to define two functions, like it is cos of x square. So the inner function for this cos is x square is there. Outer is cos, inner is x square. So that we need to define. So we define like h and f. So h is a function from R to R defined by h of x equal to x square is known. And consider one more function, define this is g from R to R, which is defined by g of x is equals to cos x. Here now for any real number x, here we have, so g compose h of x. You know g compose h of x, right? See here h from R to R, h of x square define చేసాం కదా. So x square is a polynomial, therefore it is continuous function. G from R to R and so g of x is cos x. So cos x is a trigonometric ratio, it is continuous everywhere since the domain for this is R. Now g compose h of x, that can be written as g of h of x, right? G of h of x. So in the sixth property చూసాం కదా. So if g and h, f and g are continuous functions, then g compose f is also continuous. So here g and h are continuous, so therefore g compose h is also continuous. That means, so this is g of h of x is nothing but x square. So this is cos of x square. This is cos of x square. Means this is our f of x. So therefore f of x is also continuous. Since g and h are continuous on their respective domains, so these two functions are continuous. Here you can write since the functions g comma h are continuous on their domains, therefore f is continuous on R. So check the continuity of the function f given below at 1 and 2. So just you need to check the continuity for the given piecewise defined function at 1 and 2. So other than 1 and 2 they are continuous. See 1 దగ్గర కాకుండా x less than or equal to 1, always the function is x plus 1. So x plus 1 is a polynomial, therefore it is continuous everywhere. Now 1 దగ్గరకు వచ్చినట్టు లెఫ్ట్కి రైట్కి చేంజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 2 2x is a polynomial, it is also continuous. And 1 plus x square also a polynomial, it is also continuous everywhere, means more than 2. But here you need to check at 1 and 2. So at x equals to 1, first of all check at x equals to 1. At x equals to 1 దగ్గర కావాలంటే మనం ఏం చెక్ చేయాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, సో రెండు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిట్ x tends to 1 minus f of x. So here what you have to choose,
x tends to 1 minus అన్నప్పుడు f of x ఏముంది 1 minus is nothing but so it is a little bit less of 1 means x is less than 1 x less than 1 ఏముంది చూడండి అక్కడ in the given piecewise function x is less than 1 means x plus 1 is defined. So now apply the limit. So x is goes to 1 minus means it is nearby 1, so you can write it as 1 also, no problem. 1 plus 1, that is 2. So left hand limit is 2. Next right hand limit kanukunna. So limit x tends to 1 plus f of x tends to 1 plus means it is a little bit more of 1 means it is x greater than 1. So here by using the given piecewise different function, so choose here more than 1 means here x greater than 1 kada, so ee part vastundi x is greater than 1 means 2x is defined here, so therefore it 2 into 1, that is 2. So here left hand limit is 2 exist, right hand limit also exist, and they are equal, and here you can observe the function value రెండు ఈక్వల్ అయిన బట్టి ఏం చేస్తున్నాం. సో ఫంక్షన్ వాల్యూ అవుతుంది ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఏంటో ఫైండ్ చేయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది, సో ఈక్వల్ సింబల్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఫంక్షన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ n plus 1 plus 1 2. Therefore limit x tends to 1 f of x is exist, that is 2, which is equals to f of 1. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏమైందమ్మా లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అండ్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ అయిపోయింది. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ at x equals to 1. So similarly you can check at x equals to 2. x equal to దగ్గర మీరు చెక్ చేసేయండి, అంటే అదే 2కి లెఫ్ట్ లిమిట్ కనుక్కోండి, రైట్ లిమిట్ కనుక్కోండి. సో అదేవిధంగా ఫంక్షన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసేయండి. సో బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాల్యూ డిఫైన్ చేయాలి కదా నా, సో లెట్ ఇట్ బిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2. సో లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 మైనస్ అనుకున్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ అవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 2 ప్లస్ అయినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసేయండి. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2కి ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 is nothing but exact value, సో ఈక్వల్ సింబల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది, సో దట్ యూ కెన్ యూస్. ఓకే నేను చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో at x equals to 2. So first you need to find the left hand limit of 2. That means limit x tends to 2 minus f of x. X tends to 2 minus means a little bit less of 2 means x less than 2. So x less than 2 అయినప్పుడు ఫంక్షన్ ఏం డిఫైన్ చేసింది, limit x tends to 2 minus f of x. So x is less than 2, therefore it is 2x. That means 2 into 2, so which is 4. So left hand limit of 2 is 4. And right hand limit అనుకోండి, limit x tends to 2 plus f of x. That is limit x tends to 2 plus means x greater than 2. Little bit less more ఉన్నా కానీ greater than కదా. So more than 2 is nothing but 1 plus x square డిఫైన్ చేశాడు, 1 plus x square. So apply the limit 1 plus 2 square, that is 1 plus 4, which is 5. So here left hand limit exists, right hand limit exists, since it is 4 and 5, but they are not equal. So since these two are not equal అంటే ఫంక్షన్ వాల్యూకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది చూడండి. లెఫ్ట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్ ఎగ్జిస్ట్, బట్ నాట్ ఈక్వల్. Therefore f is not continuous. At x equals to 2. Since and the reason ఏంటి, left hand limit is not equals to right hand limit. Okay, so then the entire function is continuous everywhere at except 2 కాకుండా మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో అది కంటిన్యూస్ అవుతుంది. So next exercise problems 8e. So the first one is the function f which is defined by f of x equal to x square and x is less than or equal to 1, x when x is greater than 1, continuous on r అంటున్నాడు. Is it continuous or over r చెక్ చేయమంటున్నాడు. సో ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 1 అన్నప్పుడు టోటల్గా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ అంటే ఉంది ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 1 అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది కంప్లీట్గా కంటిన్యూస్ అవుతుంది.
And next second piece ఏంటి x greater than 1, x greater than 1, that is x. So more than 1 అన్నప్పుడు again polynomial. So therefore these two functions are continuous everywhere, but so ఇక్కడ 1 దగ్గర స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి ఒకసారి 1 దగ్గర చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. If it is continuous at x equals to 1, now also we can conclude that the given function is continuous everywhere or continuous on Rn. So just we need to check whether the given function is continuous or not at x equals to 1. Only x equals to 1 దగ్గర చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మిగతా అన్ని కేసెస్లో చెక్ చేయట్లేను, ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఏ పాలినామియల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాలినామియల్. అంటే ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ, p of x is always p of a కదా, సో therefore it is continuous, it is also continuous. So here I am checking at only 1. సో 1కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఏంటి, లిమిట్ x tends to 1 minus f of x. 1 minus means x less than 1. x less than 1కి ఏం డిఫైన్ చేసిన అక్కడ, 1 minus x less than 1 means x square. So apply the limit, it is 1 square, so therefore it is 1. So left hand limit is 1. అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అనుకుంటున్నాను, లిమిట్ x tends to 1 plus f of x. So f of 1 plus is nothing but x is more than 1. So here x is more than 1, in definition the f of x can be treated as x. Now apply the limit 1. So both the limits are exist, left hand limit exist, right hand limit exist. And function value ఏంటి, ఫంక్షన్ వాల్యూ f of 1. f of 1 ఎక్కడ డిఫైన్ చేసినాడు, x ఈక్వల్స్ టు 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే x స్క్వేర్ డిఫైన్ చేశాడు. సో యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్, సో దిస్ ఈజ్ 1 స్క్వేర్ మీన్స్ 1. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ లిమిట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ x ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫంక్షన్ వాల్యూ. హెన్స్ సో 1 దగ్గర కూడా అయింది ఆల్రెడీ, ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఓవర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 1 అండ్ గ్రేటర్ దెన్. హెన్స్ f ఈస్ కంటిన్యూస్ on R. Here the question is the function f is continuous on R means, so the answer is yes. So is f is defined by f of x equals to sin 2x by x if x is not equal to 0 and 1 if x equal to 0 is continuous at 0 దగ్గర కంటిన్యూస్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయమంటున్నాడు. సో హియర్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్, హియర్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ చేయనప్పుడు టోటల్ ఫంక్షన్ ఇది అయిపోయింది, ఓన్లీ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0కి మాత్రమే 1 అని డిఫైన్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్ ఫర్ దిస్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ నో నీడ్ టు ఫైండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్, ఎందుకు టోటల్గా ఒకటే ఫంక్షన్ వచ్చింది, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0కి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0కి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఏం లేదు. సో సింప్లీ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద లిమిట్ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఎట్ 0 ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ limit x tends to 0 f of x. Limit x tends 0 f of x. What is it is x tends to 0. 0 minus అయినా 0 plus అయినా ఒకటే డిఫైన్ చేశాడు, that is sin 2x by x only. Now so this is in the form of sin theta by theta. So already we know sin of kx by x is equals to k, right? Instead of k here 2 is there. So therefore the limit for this is 2. Or you can convert that into sin theta by theta form. So that multiply and divide to 2. అప్పుడు అవుతుంది 2x by 2x is 1, ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ 2 అండ్ సో లిమిట్ ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2. బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఏంటి, f of 0. f of 0 అయినప్పుడు 1గా డిఫైన్ చేశాడు. సో హియర్ లిమిట్ x tends to 0 f of x is exist and it is 2 but not equals to the function value. Limit exists అయింది but not equal to function value. So here we can conclude that the given function is not continuous at 0. Therefore f is not continuous at x equals to 0. ఎందుకు రీజన్, లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద రీజన్. So the next third problem, show that the function f of x is cos of x power 10 plus 1 whole to the power of 1 by 3 is continuous function on R. So ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేసిన cos of x square. సో అదే మోడల్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ లైక్ 3 functions here. g is x power 10 plus 1 and h is cos x, and so let us take some other function z is x power 1 by 3. So it is f compose g compose h.
ఎఫ్ కాంపోజ్ జీ కాంపోజ్ హెచ్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుందని చెప్పాలి. సో ఎఫ్ కాంపోజ్ జీ కాంపోజ్ హెచ్ కంటిన్యూస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎఫ్ జీ హెచ్ అండ్ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో కంటిన్యూస్. సో ఎక్స్ పవర్ 10+1 ఏంటి ఇక్కడ పాలినామియల్ ఫంక్షన్. సో పాలినామియల్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్. నెక్స్ట్ కాస్ ఆఫ్ దీని ఎక్స్ అనుకుంటే కాస్ ఎక్స్ కూడా కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. నా ఎక్స్ టు ది పవర్ 1/3 is also continuous. సో ఆ వేలో మీరు ప్రూఫ్ రాసేసాను by using the concept of composition. So you can write the points. So write some steps to show this is continuous. So based on the composition. So Roman 2 first problem. So check the continuity of the following function at x equals to 2. So here the function is, again it is a piecewise defined function, f of x. It is 1/2 into x square minus 4 if 0 less than x less than 2, and f of x is 0 if x is equals to 2, and f of x is 2 minus 8 into x to the power of minus 3 if x is greater than 2. X power minus 3 means 1/x cube. So you need to check the continuity for this function at x equals to 2. So only 2 దగ్గర చెక్ చేసుకోవాలి. సో at x equals to 2 అంటే ఏమనుకోవాలా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఆఫ్ 2 అండ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ అంటే x less than 2 దగ్గర అనుకోవాలి, అండ్ రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ మీన్స్ x greater than 2, ఫంక్షన్ వాల్యూ మీన్స్ x equals to 2, రైట్. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఈజ్ లిమిట్ x tends to 2 minus f of x, that is limit x tends to 2 minus x less than 2 అని ఎక్కడ డిఫైన్ చేశాడు, this one. So here we need to write the function as x square minus 4. Now 2 minus means it is little bit less than 2, less of 2. So under directly 2 place and 1/2 times of 2 square and 4 minus 4. So it is 0/2 is 0. And find out the right hand limit. Limit x tends to 2 plus f of x. That is limit x tends to 2 plus means x greater than 2. X greater than 2 అయినప్పుడు ఫంక్షన్ ఏం డిఫైన్ చేశాడు, సో దట్ ఇట్ ఈస్ 2 minus 8 into x to the power of minus 3. That is 2 minus 8 into 2 to the power of minus 3. 2 to the power of minus 3 means, so it is 2 minus 8/8 అవుతుంది. So 8 gets cancelled. So 2 minus 1, that is 1. So left hand limit exists, right hand limit exists, but not equal. So here left hand limit x tends to 2 minus f of x exists, but not equals to limit x tends to 2 plus f of x. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, రెండు ఎగ్జిస్ట్ అనేవి నాట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేయాలంటే కానీ ఫస్ట్ ఈ రెండు ఈక్వల్ కాలేదు కదా. సో దట్ ఫర్ నో నీడ్ టు రైట్ ద ఫంక్షన్ వాల్యూ. యాక్చువల్లీ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇస్ f of 2 is 0. So since therefore the function f is not continuous. At x equals to 2. Dear students, I hope you understand what is continuous at a particular point and some properties. So we will solve the remaining exercise problems in next lecture. Thank you.